Ó, e já apareceu. É engraçado que eu tava dando uma olhada na run desse runner aí. Ele joga de óculos escuros. É muito engraçado. Aí o estimate dele tá em 1h20, né? Porém o PB dele é 1h06. Então é provável que ele vai ficar tranquilo aí o timing, né? Apareceu uns códigos aleatórios ali na tela. Creio eu que não faz parte do jogo. No caso, a categoria N First. So looking forward to this, and so yeah. All right, so we'll get started. So I'm gonna count down a second. So we're going down. 5, 4, 3, 2, 1, go. E começou. All right. So Syphon filter, for those of you who may remember, this game. Vocês vão reparar que ele não vai se preocupar muito em matar os inimigos, né? Ele vai seguir a sua rota. E o personagem ele tem esse gingado, né? Vocês vão ver que ele tem esse gingado correndo, né? É engraçado. Mas a jogabilidade desse jogo é muito boa. Ele só vai matar os inimigos que vão estar na frente dele, assim, vão atrapalhar ou ter risco de morte, né? E ele vai sempre tentar andar na diagonal para ganhar tempo, né? Aí ele pegou a submetralhadora ali. No caso, não é uma metralhadora, não, a submetralhadora é pequenininha. É esse gingado aí, galera. Esse jogo lembra bastante o filme Missão Impossível, né? Ele tem uma mistura de espionagem ainda. Essa versão eu não cheguei a jogar, mas o Syphon Filter 3 era muito bom, né? Recomendo. Pra quem curte jogos de PlayStation 1, pode jogar que vai gostar. O Syphon Filter 2 também é bom, é um jogo que tinha 2 CDs, né? Nossa, ele conseguiu acertar o cara lá no fundo. We'll be able to shave about a second or so there. Aqui ele vai quebrar aqui, vai deixar o cara ali e vai embora. Nem tomou hit direito. Pegou o elevador. This saves about a second or so, and this is actually a very recent discovery made by the current world record holder, Baron Haynes, who actually created the first segmented run of this game. A run dele tá bem tranquila até o momento, sem nenhum problema. As small as we are, and made that discovery and a couple of other very good discoveries that really have shaved a couple of big time. Vocês viram que ele, quando ele mira, fica um ponto verde, né? No caso ali, ele tem momentos que ele não usa nem a mira, ele já atira direto num personagem. Você nunca tinha ouvido falar desse game? É um game um pouquinho antigo, né? É PS1, né? Bem nos princípios do PlayStation 1. Ele vai desarmar a bomba ali, né? Agora ele vai procurar outra bomba pra desarmar. É que o 1 não fez tanto sucesso, o 2 e o 3 foram os que fizeram mais sucesso. Foi bem na época que ele foi lançado o filme Missão Impossível, então... Porque o jogo do Missão Impossível todo mundo sabe que não é muito bom, né? Mas esse aqui deu juiz ao filme. Tem um tiro a queima-roupa nas costas do cidadão.
a grenade and Você viu if I'm que too close to the metal wall, the grenade will bounce off and ignite a inteligência the artificial explosive do device. game é bem tosca, né? Now, it's actually a Tipo, às very vezes você good passa first perto do level, personagem e não and te a vê, great e toad às vezes in você Omega Strain is passa a muito longe de travesty. te ver, né? Alright, so now we're going to come to one of the first Aí major kind of completou a sequence primeira missão break. It's tranquilo. not a huge one. It's going to save about 25 seconds though. Where I'm going to do a fire skip. So Aqui ele vai pular no fogo ali, fazer um so skip. much easier than having to go around. O certo era ele dar a volta, né? Pegou o checkpoint. E aí, Ice, boa noite. Aqui ele vai pular aqui também. Para as pessoas que jogam um jogo 3D, sabe que acertar assim de primeira, pulos assim, é complicado, né? Aqui ele vai fazer outro skip ali, ó. Acertou. Se ele errasse, ele ia cair, ia ter que refazer tudo novamente. I'm doing one interaction skip to get Gabe up there faster, and then the second half you've already seen to complete it, and that saves about a second to a second and a half every time I do that, and that will come in handy in other levels. Why is everything on fire? Because the bomb that Gabe was trying to defuse went off and destroyed the subway. That's why. So this guard, Ela já tá mirando. here, I only have to take out really 2 guards. Ele errou, mas acertou de segunda ali. So that's taken care of. So now I can go straight O cara to deu the uma finish desviada here. de leve. Be too bad. Now, if you roll off the edges of these platforms here, you can get a little bit of a boost there and save you a little time. And if you do it correctly, you'll actually save a little bit of time. Passando, pegando fogo. Because if you don't do it right, Gabe will kind of Nossa, não deu nem pro cheiro. Stagger a bit and you'll lose a couple of seconds. You lose about a second. So now Mais uma missão completa com êxito. mini boss fight with Mara Aramoth. I'm going to try and do a quick turnaround shot and snipe Mara before she can run. And that's not going so well. Oh wow, that's an incredible shot. Isso mostra, galera, que muitas pessoas vão por gráficos de jogos, né? E os gráficos do PlayStation 1 eram... Hoje em dia são gráficos feios, mas antigamente era muita tecnologia pra gente. Porém, os jogos são muito bons. São melhores que muitos jogos aí de hoje em dia, né? Essa tela é a névoa, né? Tipo, a névoa tá meio esverdeada. Lembra um pouco uma fumaça aí, né? Mas é névoa, de boas. Sim, na época era uma tecnologia. Igual esse jogo mesmo, a versão de PlayStation 2 dele eu não achei boa. Eu achei as de PlayStation 1 melhores. O de PlayStation 2 só ficou mais bonito, mas em jogabilidade. Que a versão mesmo de PlayStation 2, o que acontece? Os inimigos são infinitos. Você mata, você vai e volta, o personagem ressuscita. Olha lá, você passou do lado do personagem e não viu, velho. Ele foi ver, tipo, depois. Trocou ali pra 12. Tricky because I'm basically protecting the CBDC agent with a 360-degree window, and the guards can Desarmou a outra bomba. every direction. So all I can do is really hope I don't get a bad pattern here. Sim, hoje você vê os gráficos assim, jogos antigos, você acha estranho, né? Mas na época era muita tecnologia. Você não pode deixar o personagem ali de amarelo morrer. Ele tá desarmando a bomba.
if it wasn't the last possible pixel, Raichu, it was very close. The good news is the backup strat only costs me an extra 4 seconds or so, but it also wastes ammo. And surprisingly, ammo can be extremely important here, especially if I didn't do the safety. E tá indo bem iolo. Ele tá com a arma bem unificada já. But for a marathon, I decided to just use that. Mais uma bomba. Just basically ensure that there aren't any major problems. Agora você não pode deixar eles matarem o cara de amarelo ali, senão dá missão feio. É isso no CS do PlayStation 1, né? Só que em terceira pessoa. Terroristas contra CT. Mais uma bomba. This one can be a little tricky just because it's basically 270 degrees. Nossa, ele acertou o cara lá de sem fazer a mira, velho. Deixou um passar, mas matou, tranquilo. Okay. That should be enough. Okay. Esse aqui é o famoso pro player de CS, né? No problem. Vai sozinho, leva o time. So this next section here is a kind of quasi-forced stealth. I cannot let the second guard in the tennis court see me. So I'm going to snipe the first guard down. Jogadores de Fortnite irão pirar com esses headshots. That means the objective automatically fails. Normally you use a sniper rifle for that, but thankfully the helpful headshot indicator makes this a cinch. Probably could have used more M16 ammo, but okay. I'm getting interference. You must be right on top of their uplink dish. Se comunicou, fez a comunicação e checkpoint. Não, e a arma grita tá no limite ali, né? So after Marcos, which is an easy shot from behind. É, matou o Marcos, Hip Marcos. And Gerdu, who's really the first boss of the game. Mara doesn't really count. Gerdu is really simple. It's Marcos fez nada, tava ali andando de boa. But once you get that down, this is actually a very easy fight. And the shotgun's going to make it even easier. Hurry, Gabe. You don't have much time. Ali ele foi bem iolo, passando no meio do tiroteio ali. Completou mais uma missão. So it's only 3 shotgun blasts at close range on the fuel. Você vê, né? Passou no meio do tiro, tá nem aí. Eita. Gabe, are you all right? He's finished. Famoso 007 misturado com Superman. Essa foi muito fast. Deu nem pra ver o que aconteceu direito. Agora ele pegou o traje de 007, né? Agora sim, se incorporou o James Bond. Vai entrar na balada. Só esperando o momento certo. Aquele ali morreu. Não teve tempo nem de pedir, por favor. Famoso 007 contra GoldenEye.
Headshot. Okay, so basically there is a very small window where you can actually get ahead of Fagin and you don't have to follow him. Sim. And Dá uma de it's a Link very de Zelda. precise... Oh wow, that's a great shot on Nossa, Quentin. ele acertou o headshot lá de cima. So, anyway, if you get ahead of Nem Fagin and you piscou. silently avoid or snipe the guards, you can just go on ahead and get to the checkpoint without having to follow Fagin, which takes Chutou a porta, tá putaço. This takes about 60 to 65 seconds, give or take. So Acertou o makes a pulo. stealth section a lot less painful than it would be otherwise. And, you know, so it's a nice little skip. JY is the one who, he's a former world record holder and did another great segmented run several years back. He's the one who sort of perfected the Não quis chutar a porta, falou, eu tô com muita bala, vou atirar. Oh boy. Sim, a inteligência artificial desse game é complicada, velho. Meio bugada. Pra você ver, tipo, são 300 caras contra um. Né? O cara tá ali, ó, subindo de boas. Ó, o cara poderia subir a escada, né? Mas não, ele preferiu ir pulando ali. Ah, não era uma escada, né? Hip escada, era uma rampa. Errou o headshot e acertou depois. Mas com isso teve alguns probleminhas. Aquele ali tentou correr, mas era tarde demais. Pegou o elevador. O cara é tão bom que ele atira no botão do elevador pra acionar o elevador. Né? E a placa ainda funciona do elevador. Because no guards actually carry the gun in this game. They do in SF2 and 3, but not in SF1. You can only get them from ammo crates. A run dele tá bem tranquila, não teve tantos erros assim. Tá de boas. E eu não sei como esse elevador tá funcionando. Na verdade, o bagulho tá pipocando ali. E a arma dele tá lá embaixo. Chutou a porta, putaço novamente. Vai entrar no museu da staff. Tem uma foto ali de uma joia, né? Do Thanos. Fazendo merchan aí pro Vingadores. Outra joia ali, que não é a joia, no caso é a lua. Esse momento aí o Jonas ia gostar, né? Momento astronauta. Okay. I wanted to be real careful there because that's not usually the pattern I get for those guards. Because usually I don't have three on top of each other. Usually one comes out first and the other two follow a few seconds later, but... E ele tá putaço, velho. Tá nem aí, o pessoal já descobriu que ele tá aí, tá chutando as portas. E mais uma missão concluída. Puma, they made 3 for the PlayStation 1, 1 for the PS2, and then 2 for the PSP, which were eventually also re-released, if you will, for... Ele tá nem aí, ó. Ele tá saindo chutando as portas tudo. Não liga mais que os caras vão encontrar ele. Acertou o pulo ali. Alright, so
encontrou o local que o Thanos estava, né? Vocês viram que tinha as joias, todas as joias ali, né? Faltou a manopla do infinito. Agora chegou no momento Jurassic Park do jogo. Você viu que esse museu aí tem de tudo, né? Desde o homem pisar na lua até dinossauros. You can shoot the balloons. That was an unfortunate hiccup with the AI there. Basically, As joias do infinito. what happened is I usually can let those two guards pass tem um erro ali, né? they'll just kind of disappear off stage. O bom Unfortunately, que não foi tão longe que teve o erro, né? appeared late. They appeared late. So as a result, they were still shooting. Mara hears the shots, and unfortunately, they alert her. So let's try this again. Não perdeu tanto tempo assim, mas se complicou um pouquinho. Subiu no Yoshi. Tá usando o Yoshi aí como ferramenta. Não pode ser fazer isso. E ele tomou uns tiros ali. Quase teve um problema, sorte que não tomou mais um hit, senão ele seria hip novamente, mas conseguiu finalizar mais uma missão. Like they did the first time. If they appear early like the second time, it won't happen. Every mission in this investigation has been compromised. So not a huge deal breaker. Check. So agora a missão que lembra bastante aí o Metal Gear Solid 1, né? A primeira missão do Metal Gear, né? Que é na neve. I found a fuel tank. So here I'm gonna do a kind of a quasi-stealth for the first portion of this. Mostly, well, okay, I got extra PK. I'm trying to get extra PK102 ammo here. Espião é assim, ele vai para todos os países que ele quiser, no momento que ele quiser. Eles têm seu jatinho especial para todas as missões. E literalmente ele está na Rússia mesmo. With a shotgun, I should be able to get through most of this because none of the guards are wearing flak jackets, except for Gabrick, the base commander. Então, a mecânica de muitos jogos 3D é assim mesmo, né? E quando ele pula, dá a impressão mesmo que ele vai atravessar a parede. Plantou mais uma bomba. Vai explodir tudo, tá nem aí. Quer que os russos queimem. Okay, that's not normally how I do that, but it worked, so I'll take it. Vai destruir aí a NASA. Vai explodir tudo. Aí, agora ele não quis mais chutar as portas, né? Agora ele utilizando a arma para abrir as portas. Chegou mais um aí, ó. E plantou mais uma bomba. Objetivo concluído. Agora tem que fugir, né? E fazer a explosão. É, o engraçado é que ele tá cheio de arma, né? E você não tem nenhuma arma dele. Nossa. Tava jogando Duck Hunt ali, o cara. 3 tiros, 3 mortes. Laser switches from long distance. So overall that was a solid level. E agora ele cortou a cutscene, né? Mas
foi a So this level is explosão. where the interaction skip really comes into play. I'm going to be doing it about 12 or 13 times. Right. There's a flak jacket. Fases com laser. We could actually figure out how to manipulate the guards to shooting the doors, to shooting the switches for us. It'd probably save some time. Gabe, check your fire. Damaging that missile could set it off. So there are 3 guards here, and I got the good pattern with all 3 of them bunched together. Vai desativar os mísseis, né? likely for them to do damage to me. I'm going to get the next set of missiles cataloged. One of the few times when actually shooting something works. Ele não deixa nem os caras respirar. Os caras já tá indo pro limbo. These things are on a global timer. There's Mais um nothing I can míssil do to make aí. it go faster. The only thing I A can Rússia do quer is get fazer the mais uma forward guerra reaction mundial aí. like that. Well, of course, in my Infinite Zero, he's Gabe Logan. That's what he does. He runs through these things, and his danger meter rarely, if ever, hits red. Whoops. Oops. Okay, there we go. Missed that twice. That's unusual. Oops. Encontrou mais um míssil. Faltam 3. Really? Faltam 2. Alright, you can go. Falta um só. E Got the last code. objetivo Try to completo. find a way up to the radar tower on the roof. Get ready to lift off. Passou que os caras nem viu. Os caras pensou que era um vulto. Yeah, pretty much. O engraçado é que os caras não correm atrás, There's velho. a difference. Leon, O cara foi tão rápido que os caras nem... get ready to dust off. One just sounds like he's got a lot of phlegm in his throat. That's about the only difference. So the helicopter boss fight is a tricky one because it is predicated on how much damage you do in certain phases. Leon, I'm right. So I'm gonna get stocked up here. Pegou armamento. Okay. Já destruiu o satélite. Copper. Não, aí você vê que o cara é imortal. O cara vai lutar contra um helicóptero. Okay, so this is not the best fight to start with my helicopter fight, but should be able to get this hook down. So it should ideally be 3 cycles. This is probably going to take more than 3. Oh, no, O it helicóptero com doesn't. 2 Right minigun on the wire. e mísseis, o cara conseguiu destruir. Not an ideal fight, but pretty close. Just enough ammo. So now I'm going to try what we call the fire truck skip. I'm only going to try this twice. É, ali ele deu uma vacilada, né? Porque todos sabem que shotgun é uma arma de curta distância, né? Ele dando os tiros de longe ali, só gastou bala. E caiu no fogo ali, deu skip, só que ficou com a sua vida bem complicada, né? O cara dormiu ali. Little dangerous, but so basically I did a hard side roll off the edge of that platform, got into a place where the flames can't actually hurt me, and then I just roll off of the truck with the two-handed weapon. Syphon filter. The trick though with that hard side roll is you can only do it with a one-handed weapon like the pistol. You can't do it with a shotgun Agora or a PK-102. vai ser o castelo do Drácula aqui, no caso. So as a 28-24 first half. So now the real part Viu of que the o cara vai de um run lugar a is outro starting at this level.
the second half of the game Muito is rápido. underway. And the second half of the game takes about going to take me about 42 minutes. Give it 42 Tem um to cara, 46 acho que minutes, depending. fugiu da. Maybe less, but we'll shoot for Fugiu 42 to do 46. hospital ali, velho. So Tá na Ucrânia. the next two missions are basically the same thing. Kill the scientists and save the test patient. Matou o padre. Now the good news is there is no RNG to where the scientists É nem um castelo do Drácula, é uma igreja. so you can route accordingly. That said, O pessoal tá doente aí, né? Scientists in some cases Experimentos can do random things, especially if científicos. they're armed, which can throw a wrench into what you'd like to do. Luckily, tem logo o bagulho da ONU aí ali, né? There's only like one or two that are actually a real problem. Deu a benção aí. Someone was asking how I do the interaction skip. Basically, I'm hitting the square and triangle buttons at the same time with an automatic weapon that's in a ready-to-fire position as I interact with said object. You can't do it with the gun at his side or anything. It has to be ready to fire. Oops. Opa, falhou. O cara, por favor, não faça isso comigo, mas já é tarde demais. Se ajoelhou, agora vai ter que rezar. Mas ele tá com a dificuldade pra matar o cara. I apologize for that. That was unfortunate, but normally I'm supposed to gas all three at once. But é o famoso Ronaldinho. It ended up hitting the beam instead, so I decided to just play it safe there and make sure that I didn't accidentally gas myself, because that's an instant death and it would have cost me about 90 seconds minimum. Deu mais uma benção ali. So this Bençoou novamente a run. The checkpoints in this game are not very plentiful. Some levels only have one. So death is not an especially forgiving thing. I mean, you saw the mistake that happened in Olha onde o cara tá, ó. the Expo Center. That was 30 seconds. Nem mirou, atirou, já era. Ué. Eu acho que bugou aí, né, a janela ali, porque o cara entrou dentro da janela e não quebrou. Momento tecnologia PS1. Well, the scientist is running. That's going to make things a little challenging. É, essa igreja aí tá meio complicada, né, velho? Estão fazendo experimentos feios aí com... That's not good. Ih! Quase foi. Ele deu uma vacilada ali, deu uma tagueada de leve. Normally I would have just dropped the chandelier on all three at once, but I need some extra armor for this next section in the library. O checkpoint tá certo, agora vai safe. Not going to take any chances here. Chegou na biblioteca. The library section a lot safer than it used to be. There was actually a chance you could die. I'm just going to get the guards to run so I can get as many guards here as possible. Because this game actually has an interesting little bit where if more than the game really cannot handle more than 4 sprites on screen at the same time. Nas fases anteriores ele evitava de matar as pessoas, aqui ele tá matando todo mundo, tá nem aí. According to plan with this level, I would have only have to deal with one guard here on the bridge. And I still only have to, nope, there he is. Yeah. Normally I would only have to deal with one guard instead of 2. That's alright. É que faz parte da missão. This room is kind of random with how many guards it gives you. Sometimes it's 1, sometimes it's 2, and rarely it's 0. Nossa. Ali foi uma emboscada.
Matou todo mundo numa tacada só, objetivo completo. Só embora. Matou todo mundo com um tiro só. That guy doesn't shoot a shotgun while I'm taking out the last scientist. Okay. So yeah, I'm going to be over by about 20 seconds in this level just because of all those early hiccups, but still a decent level. Deixou esses dois padres aí pra contar a história pros próximos padres. Okay, so that's the end of the first level of the Mais uma missão concluída. cathedral. Next up is the mid. Engraçado é que a cutscene, cadê os padres? Which is essentially a repeat of the first one. Kill the doctor, save the test subjects. I'm finding far common. There are a couple of little route divergences you can take at the start here, but essentially they all end up at the same place. Ele tá no CrossFit. I'm going to be going with the slightly safer strat, which I'm a little more practiced with than the other one. Basically, I'm going to lure this scientist out by just firing. Quer economizar a bala, vai de pistola mesmo. Headshot. So now, matar mais 8 cientistas. There's 2 scientists and 2 test subjects here. I'm going to go left to right to get them, instead of right to left, which you'd think be the ideal route, but this is actually a much faster route. I'm gonna hope the gas grenade trick actually works this time. If I did this right, he should be down in a couple of seconds. No? He didn't take the bait. Ih, ele pensou que tinha matado o cara, mas não morreu. Ixi, teve que voltar. O cara tá driblando. Agora sim, 7 cientistas. Falhou a granada. O cara conseguiu fugir da granada. So, be nice to your fellow scientists. You never know. They might actually be good with a gun. So now I'm going to do a little bit of a glitch here with this last scientist. He basically spawns when you reach a certain point on the ramp. I'm going to use that and basically make him run into his own death, so to speak. So as he comes down, as I come down, there he goes. Aí matou mais um, ele jogou a granada. Ele matou o cara que tava na parede de trás. Fez o famoso glitch de granada, que o certo era destruir a parede de uma granada. Mas nem todos os jogos são programados para isso. So that's the last of the test subjects. Oh, flamethrower is in the second game, Squirrel. There's a bit where you get to use a flamethrower. Nossa. STEM majors, wanna be mad scientists. Well, o cara não tá nem mirando, só olhou pra cima, atirou e tchau. Yeah, you're not exactly wrong there, but most Riperinho. Aí já se complicou um pouco, né? Use the G18 on this scientist here, just go for a body shot. Mais um cientista correndo ali, mas é tarde demais. Faltam 5. So yeah, again, you just got to be a little careful with some of this platforming, because again, death is not especially kind here, even though that wouldn't have been a major time loss. We're trying to minimize those here as much as we can.
That's a tough shot to get off with that scientist, because if he sees you before you see him, he will run toward you. Matou mais um, chutou a porta putaço. Vamos embora. E hip, mais um cientista. Faltam 3. Esse aí não teve nem tempo de correr. O bom é que o jogo é muito generoso, né? Você mata um personagem, você pega bastante munição, pega armor, né? Então... So, as I just came around that corner, sometimes there's 2 guards there, both of them armed with G18s, and they're not really dangerous, but it is potentially extra ammo if you want it. I don't really need it, because there's a crate of G18 in the next level that I'm going to use. Mais um, só falta um. Use the G18 from this point on. Should have used it after I took out the guard of the lab, but oh well. It doesn't really matter. Excuse me. Esperou um pouquinho. Actually, we just went over the end of the level in the rose. It's at the bottom of the Rose Chapel. Unfortunately, there's no way to get down without dying. Passou ali, tá nem aí. Deixou os caras pra contar a história. Baron, Valkyrie, Hrist, another runner of this game, and myself have looked into it, but we haven't been able to find a way. And even if there was, tá logo no cemitério, tá no lugar certo. Time actually, because of the kind of roundabout way you have to get there in the first place and take out this last scientist. So yeah, maybe it saves a matou time, o último cientista. But we're not really convinced. Deu tempo nem de... Já abençoou aí o cara ali. So that's the end of this level, basically. It's just a straight shot down to the finish. Morre, já fica ali mesmo. On to probably the most infamous level in the game, and probably the PS1 trilogy. The level everybody hates. You can't see it, Mais uma missão but on my completa. splits, it's called Worst Level Ever. A pace dele tá tranquila, só teve aquele erro do museu até agora, né? Tipo, erros grotescos. E o erro do Dibre ali, que jogou a granada, né? Mas ele vai estar bem próximo aí do Steamate aí, tranquilo, até menos. The only time where listening to all of that nonsense is actually faster than just skipping ahead, because the scientist is already pretty much the whole way down. Ó, ele rolando ali e o cara nem aí, ó. Fazendo um barulho, o cara nem aí. So actually listening to Markinson talk is a little beneficial. It saves overall like 3 or 4 seconds, I think. There's still a 2-minute and 30-second time Headshot. how you shake it. There's no way to make this go faster, unfortunately, because as Markinson, ó, os caras tá ali, nem vê ele. activated, and since you know this game doesn't allow me e inteligência artificial. And ninguém viu o cara. Use that, we have to settle for following him. Is that Duke Nukem's voice actor? No. It is not. It's a different actor. It's a guy named John Chacon voices Gabe Logan for the PS1 trilogy. No caso, ele tem que seguir aquele cientista ali, né? Pra o cientista não pode ver ele, né? Aí vocês viram que não é... Não é difícil, né? Porque o cara ficou ali de boa ali. Usually there is a guard there, walking in the same opposite direction. E ele não pode ficar muito longe também, né?
Senão ele perde ele de vista. Scientist, but not this time. That's very rare. The guy's name is spelled Chacon. Follow me. So now we come to the most aggravating part of the run, escorting Fagin to Leon's Salvou o cell. vovô. Nossa. Headshot. Hack de mira. Tá ali hack. 3 headshot. Jogadores de Free Fire ficam putos. Pro player, o cara. And you know, Fagin will be Fagin. He's a total troll. Basically, the only thing I can O engraçado é que agora todo mundo vê ele, né? Do not run directly in front of him. Do not interact with him. Don't get too far ahead of him because that'll probably trigger a mission failure because, you know, he's an old man. Oops. That's unfortunate. Tranquilo. Oh, Fagin, I can't take you anywhere, can I? So yeah, there is one checkpoint in this section. Unfortunately, for the Fagin section, unfortunately, it's like 40% into this bit with escorting him. Super Killa, this is a Syphon filter for the PlayStation 1. É de pistola agora. Quis economizar um pouco da metralhadora. This is the only PlayStation 1 game actually being run, which I find to be a little surprising, but such as it is. And correct me if I'm wrong, somebody, but I'm pretty sure this was the only one. There are a couple of PS2 games and a PSP game, but Adoro os personagens correndo. Só na gingadinha. That guard really isn't a threat. I just wanted to get rid of him because he can be a É o vovô, ele tá correndo. He has the potential of being a hassle. So now I'm gonna get the K3G4 for this next section because half the guards have flak jackets. That is true. They did some of the people behind Bubsy 3D did make this game. This is a marked improvement, I must say. Tá tranquilo, tá com a arma de boa. Nossa. Não deu nem tempo. That's her cell. You're on your own now. Okay, so now Leon's bit is actually much less aggravating. Sim, essa aqui é grande, não acabou ainda. Era salvar a Japinha aí. Japinha avestrou. Capa. Eu não entendi porque ele atirou nela. But okay, so what I did is I shot Leon, and this makes her just run through the entire section without stopping as long. Violência à mulher não pode. As long as, again, I don't run into her or get, you know, too far behind or anything, she will just keep running and running and running, and none of the guards will really go after her either. So all I have to do is just kind of stay close. Não, e os caras tá atrás da mina, né? Speeds up the section by about 2 minutes. O cara tá ali de boa, o cara tudo atrás da mina. There's actually a similar trick you can do in Syphon Filter 3, where you have to escort an NPC through the final section of the
the level, and if you shoot her in the leg, she will start moving faster, and it saves about 1 minute. Run, we gotta get this wine stain out. I agree, Gator, you know, I mean, you know, gotta get out of here and get to that fancy dinner. Okay, so pretty straight. A mina tá dando mais headshot que o player, velho. E a mina tá de hack, porque a arma dela até agora ela não recarregou a arma. Eu nunca vi uma pistola que dá mais de 30 tiros. Overall, that actually, actually that wasn't too bad. Ih, mataram o tiozinho. Hip tiozinho. Até que enfim acabou essa missão, né? Missão muito longa assim. Não está muito longe do final. Oh, believe me, Gator. Right. Emiko-chan is exactly right. So this first warehouse level is a little RNG dependent, mostly due to weapons. I need PK-102 and shotgun ammo. Encontrou com o Erickson. Mostly PK-102. Syphon filter is a biological weapon because it's designed to specifically target people genetically. It is a biological weapon. Right. Okay, got the PK-102. Nossa, o cara tá de sniper shot. These guards will largely ignore me unless I get in their direct line of sight. But if they do see me and if they are armed with shotguns, that can be a problem. Da hora que, não só nesse jogo, mas na maioria dos jogos de tiro, né? Você dá um tiro numa janela, tipo, ela não quebra só o vidro que você atirou, né? Ela, tipo, destrói a janela inteira, né? Fox die? Eh, close enough. Okay. So. What the fuck, velho? Aquilo ali é plataforma? Parece até um glitch, tá ligado? Trying to do a couple of things at once here and hoping that all kind of goes for the best. And if it doesn't, it's going to make next sections a little tricky and problematic, but nothing insurmountable, certainly. Okay, so I got a shimmy to activate this switch, but I also have to get these guards to go away, standing on the other side of this electrified fence. So I'm gonna do that with some grenades. Adoro o impulso que ele usa pra nos locais. Okay, that didn't quite work the way I was hoping for, but it got the enemies to come out, so that's all I needed. Now, how this section plays out is pretty random. You really can't predict which side is going to win, the blue guys or the white guys. Ativou o switch. Okay, I'm not going to go for the quick route here. I'm just going to play it safe. So, uh-oh, that's not supposed to happen. Não, ele esperou pra jogar granada enquanto ele tava tomando vários tiros. Era mais fácil ter matado o cara primeiro. So I'm gonna get these guards to come out. And because those guards have flak jackets and
will throw grenades at me, so I have to get rid of them as quickly as possible. What we used to do was a technique I discovered where if I go through the window and throw a grenade in the corner, I can get rid of them before they spawn. So não quis pegar ali a 12, deixou pra lá. So this last section here, I'm gonna actually there are gonna be 2 guards that appear. I'm gonna let them run ahead, and then I'm gonna slip past them, and basically avoid a and slip past a firefight. Esperou, os caras nem viu ele. Fuel tanks, okay, they did. Os Power Rangers aí. It's pretty unusual for them to do that, but not gonna take it for granted. So a decent level. I had a little trouble with that one guard, but otherwise pretty clean. So now, from this point on, every guard I deal with will be wearing a flak jacket, so it's pretty much headshots from this point on. Except for a few, which I'm going to take down with the K3G4, but otherwise, it is all headshots from here. It's basically all headshots from here, or it should be. There are 2 routes I can take here, the left route or the right route. The right route is a little safer. I'm going to go with the right route today. Esse jogo tem muita tela aqui, muito labirinto. Então, pra decorar todas as partes do jogo, leva um tempo bom, né? Muitas telas são bem parecidas, né? Pode confundir. I'm going to hope for an early grenade guard on the other side of one of these fences, because I'm going to have to take him out anyways. And he's not there, unfortunately. So I'll have to get him on the wrap around here. Isso que esse jogo ainda é, acho que é o mais curto da franquia, né? Que o 2 mesmo são 2 discos. Também eu tenho quase certeza que usou o limite da mídia até o final desse jogo. Okay, that third viral carrier can be a little random as far as its hitbox is concerned. Passou do lado do cara que o cara nem tinha um, tá ligado? O cara nem deu um sinal de vida ali quando passou ali, velho. Ou será que era um espião? I kind of screwed that up a little bit, but I managed to make it work. Eita, foi YOLO, quase se lascou. Recuperou um pouco da arma ali. Eu falo, esse jogo é muito... ajuda muito, né? Toda vez dropa arma e balas. Caso a arma que eu falo é o colete prova de balas. É o Flak Jack. Gabe, that's warehouse 76. The entrance to the silo is in there somewhere. Pretty much, Mr. Magenta. That's pretty much how it is. So there are 2 fire skips in this next Mais uma explosão feita com êxito. Both are actually reasonably safe, but it's provided you have the health for the second one. The first one isn't too bad, especially with a 2-handed weapon, because you get a bigger roll out with those kinds of guns. So that was okay. You can get through that with as much as half health. I'm at about 25%. O personagem saiu correndo.
Nossa. Triple kill. Yeah, random man. Pay no attention to him. This is a safety play. I'm just going to get the extra. There it is. Deu skip ali. Still no contact. We're finally starting to attract some attention though. I'm glad you're enjoying it, Infinite Zero. You feel like you're enjoying this. They think a civil war is breaking out. 3 levels to go. All 3 have interesting little things I gotta worry about. Most notably, the lack of checkpoints. Each level only has 1 checkpoint. Watch out down there, Gabe. Right. Okay. That's a little more damage than E agora os inimigos começou a ficar mais frenético, né? Começa a chegar mais próximo do fim do game, né? Vocês viram que no começo ali já ele perdeu bastante da sua arma, né? Grab the platform before Leon can call me to tell me that Mara is informing us about the lasers, which form the crux of this whole level. So now I've got the Biz 2, which is a really powerful submachine gun that's going to basically be able to cut through these guys' armor very quickly. And it's got 66 rounds per magazine, so I can just basically shoot without having to worry about ammo. Because a fair amount of the guards in this level actually carry the gun. Ah, todos os personagens que ele tá dropando o colete. Get around that grenade guard, just climb up there quickly and he won't actually. O jogo é muito generoso. So coming up here is actually, this is an interesting section because this used to be a fairly complicated bit of rolling we had to do to get around these guards, and then I accidentally discovered that I can despawn these guards that would normally be waiting for me after I turn on the switch. So, chegou na famosa casa da luz vermelha. Entendedores entenderão. If you actually press the switch, guards will appear here. If you just shoot the switch, they will not appear at all. So that saves about 30 seconds altogether, and it saves a fair amount of K3G4 ammo, which is very important for the next 2 levels, because I'm going to be using a lot of that. Matou que os caras nem teve tempo de correr. So just 3 more guards, and then that will pretty much end this level. Well, it's a good thing this game doesn't have the enemy headshots like 2 and 3 do, especially 2. Oh. O cara correndo mesmo. Ele corre na gingada. Okay. I've made it into the power room. I'm going to try to overload the generator. Be careful. I'm not sure what that will do to me. Okay, so that's it for this level. Acionou todos os painéis de controle. Mais uma explosão, coisa que não é difícil de ver nesse jogo, né? Não é a primeira vez. Pretty straightforward in terms of what I have to do. There's a little fire skip here. Wasn't exactly Esquipou ali. but
And I didn't do. I screwed that up. All right, let's try that again. Morreu. I didn't get the roll right. Are you there? Right. That's better. Doesn't matter if I take damage or not, because I'm going to get it back in a few seconds. It's really those first two guards that are a real threat. The rest of them I can just mow down with the biz. Creio eu que essa é acho que é a última missão do jogo. Se não for, é uma das últimas. Wasn't sure if that guard in the front went down. It looked like he did a roll there, which I never would have seen before, but... Ele não tem mais chance de conseguir um PV. O PV dele é 1 hora e 6 minutos, né? Já vai passar aí. Syphon filter is fairly random when it wants to be. So this final section here has a little bit of RNG to it. There's 6 guards that I'm going to be dealing with in this final tunnel after I take out these two up ahead. But there can be a 7th guard, and he can throw things. Não tem mais chance de pegar PV nem WR. And that can make this dangerous because again, this is the very end of the level. You don't want to screw this up. Okay. Uma coisa que faltou nesse jogo é um óculos de visão noturna, né? Leon, I found the okay, down to the wire here. Last level. Leon, check. So I'm gonna get this guard. Chegou aí novamente na NASA. One of the guards down below to get killed. Does not appear so. Yeah, we're at the end already. There actually is a skip you can do to get around the door closing, but it's a very precise trick, and I'm not practiced enough in it, but it does exist. Valkyrie's got a pretty Agora good tem que handle fugir on it. aí. So I'm good on K3G4 ammo for this last section. So I'm going to need it for the command center because there's a scientist and a guard I need to take out very quickly. Gabe, I'm intercepting frantic calls from NATO command. Because if I don't do this correctly, I'm basically going to be dead in the water. If you don't get to the detonator on level 2 in time, we're looking at World War III. Okay, here we go. It's not a good pattern. Tá nem aí, quis matar os cientistas. Ficou bravo, ficou putaço. O cara ferrou com a arma dele. Quis descontar agora. Okay. That was a good recovery, but that's not the way it should have gone. I should have gotten that scientist that ran around the corner first. Grabbed the key card, then swung around, took out the guard by the door, and then opened the door before that guard that almost got me. And so it worked out, but that's not the way it should have gone. But, you know, when does it ever go the way it's supposed to? Okay, gas grenades are ready. Now watch this. You'll love this bit.
Time is when Romer is covered in gas. It's time. E GG. Finalizou o jogo aí. 1 hora, 9 minutos, 31 segundos. Então é isso aí, galera. Foi Syphon Filter 1 de PlayStation 1. O runner terminou aí muito baixo do estimate e a 3 minutos acima de seu PB. Então foi uma run tranquila. Se não fosse aquelas 2 mortes, bem provável que ele ia conseguir aí 1 hora e 7, mais ou menos aí. Mas a run foi até que tranquila aí. Deu pra descontrair um pouco aí com vocês aí. E agora vai ser o Milani aí, né? Vai tá pegando a próxima aí. O jogo, acho que é Dragon Wars. Deixa eu só conferir aqui. Deixa eu só conferir aqui. Isso mesmo, Dragon Wars. Vai ser o Milani e o Laser Flex. Acho que o nome dele é esse. Jogo de Game Boy, né? Unipursuit. Então é isso, galera. Muito obrigado por quem compareceu aí, quem ficou aí. Forte abraço aí, fique aí com o próximo jogo aí, beleza? Boa noite. So this was really good for me. I'm really pleased with how this run turned out. This is a good, solid run. So thanks all for watching. I'll be around for the rest of the tournament. There's a Syphon Filter Discord if you want to know more about the game and some of the speedrun strats. So have a good night, everybody, and thanks again for watching. I really appreciate it.